Giải đề dự đoán IELTS bài viết 2 dự đoán cho quý 2 và quý 3 năm 2023. Chủ đề: trách nhiệm giảm thiểu tác động môi trường là của các chính trị gia hay cá nhân? Đề bài cụ thể như sau. Một số người cho rằng việc giảm thiểu thiệt hại môi trường của thế giới là trách nhiệm của các chính trị gia, chứ không phải cá nhân. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này? Chúng ta đi vào các bước giải bài chi tiết như sau. 1. Phân tích đề. 2. Từ đồng nghĩa và tìm ý. 3. Dàn ý chi tiết. 4. Bài viết mẫu. 5. Phân tích bài viết và bài luyện tập từ vựng và lập luận. Trong phần phân tích đề chúng ta cần xác định 3 yếu tố sau. 1. Chủ đề của bài viết. 2. Câu hỏi cụ thể của đề bài. 3. Đối tượng của đề bài. Với đề bài này, chủ đề là việc giảm tác động tới môi trường là trách nhiệm của chính trị gia hơn là cá nhân. Câu hỏi cụ thể của đề bài, bạn đồng ý hay phản đối quan điểm trên? Đối tượng của bài viết gồm chính trị gia và các cá nhân. Trước khi đi vào phần dàn ý chi tiết, chúng ta hãy tìm hiểu các cách diễn đạt đồng nghĩa với câu chủ đề của bài này để có vốn từ đa dạng cho bài viết. Hơn nữa, sau phần bài viết mẫu, các bạn hãy làm các bài tập từ vựng trên Quizlet để nắm chắc các từ vựng chủ đề để áp dụng vào dạng bài tương tự. Các cách diễn đạt đồng nghĩa với chủ đề của bài viết như sau. Topic sentence. Some people believe that it is the responsibility of politicians rather than individuals to reduce the world's environmental damage. Paraphrase. There is a belief held by certain individuals that the duty of mitigating global environmental harm lies with politicians, rather than with the general populace. Some individuals hold the view that the task of lessening worldwide environmental harm rests on the shoulders of politicians as opposed to ordinary people. There exists an opinion among certain individuals that the onus for diminishing global environmental degradation falls on politicians, not on individual citizens. It is the viewpoint of some people that the responsibility for curbing environmental deterioration on a global scale belongs to politicians, not the common populace. Certain individuals are of the opinion that the obligation to decrease ecological harm on a global level should be borne by politicians, rather than regular individuals. Some people maintain the perspective that reducing global environmental damage is a responsibility that lies with politicians, not with the general public. Với bài này, chúng ta phản đối quan điểm cho rằng trách nhiệm giảm thiểu tác động của môi trường là của chính trị gia thay vì cá nhân. Các luận điểm và luận cứ chi tiết cho 3 phần, mở bài, thân bài và kết bài cụ thể như sau. Introduction. Writer's opinion. Disagree with the notion that politicians alone are responsible for reducing environmental damage. Both policymakers and individuals have significant roles in environmental conservation. Body paragraph 1. The role of politicians. Reason. Policymakers responsible for enacting and implementing environmental regulations. Explanation. Government authority and resources influence industries and address environmental issues. Result. Effective policies lead to pollution reduction, habitat preservation, and resource conservation. Example. The Paris Agreement demonstrates global political cooperation. To tackle climate change, counter-argument, individual actions have limited impact compared to large-scale policies. Rebuttal. Individual actions complement policies and collectively make a substantial environmental impact. Body paragraph 2. Individual responsibility in conservation. Topic sentence. Individuals crucial in adopting sustainable practices and fostering an eco-conscious mindset. Explanation. Small daily changes like waste reduction and energy conservation contribute significantly. Example. Recycling, using public transportation, and water conservation reduce carbon footprint. Counter-argument. Critics argue individual efforts may not be enough for large-scale problems. Rebuttal. Individual actions promote cultural shift towards sustainability and pressure politicians to prioritize environmental issues. Conclusion. Opinion. Politicians and individuals share integral roles in environmental conservation. Policymakers must create comprehensive regulations while individuals adopt sustainable practices. Bây giờ các bạn hãy dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài, sau đó hãy tham khảo bài viết mẫu dưới đây. Model essay. I disagree with the notion that environmental responsibility lies solely with politicians. Both policymakers and individuals play vital roles in addressing environmental damage. This essay explores the importance of collaboration to effectively tackle global environmental challenges. On one hand, policymakers play a critical role in enacting and implementing environmental regulations and initiatives. Governments possess the authority and resources to enact laws that can influence industries and address environmental issues on a broader scale. Effective policies can lead to significant reductions in pollution, preservation of natural habitats, and conservation of resources. For instance, the Paris Protocol, an international environmental treaty, highlights how political cooperation can collectively address climate change. Despite the argument that individual actions have a limited impact compared to large-scale policy changes,
it is essential to acknowledge that individual actions play a complementary role in supporting and reinforcing environmental policies. Moreover, when combined, individual actions collectively create substantial impacts on the environment, fostering a sense of responsibility and shared commitment towards environmental conservation. On the other hand, individuals play a crucial role in adopting sustainable practices and fostering an environmentally conscious mindset. Small changes in daily habits, such as reducing waste and conserving energy, can collectively contribute to significant environmental improvements. For example, by adopting practices like recycling, using public transportation, and reducing water consumption, individuals can reduce their carbon footprint and promote sustainable living. However, some critics argue that individual efforts may not be enough to combat large-scale environmental issues. Nevertheless, it is essential to recognize that individual actions create a cultural shift towards sustainability and put pressure on politicians to prioritize environmental issues. When combined with governmental policies and initiatives, individual efforts become part of a holistic approach toward a greener and more sustainable future. In conclusion, both politicians and individuals must collaborate to address environmental damage effectively. Policymakers should create and enforce comprehensive environmental policies, while individuals actively adopt sustainable practices and promote environmental consciousness. I believe through collective efforts, we can strive toward a healthier and greener world. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa toàn bộ bài viết. Hãy đặc biệt chú ý tới câu in đậm ở phần mở bài thể hiện ý kiến phản đối quan điểm trách nhiệm với môi trường là của chính trị gia. Hai câu đầu tiên của hai đoạn thân bài thể hiện chủ đề của đoạn. Đoạn thân bài 1 nói về trách nhiệm của chính trị gia, đoạn thân bài 2 nói về trách nhiệm của cá nhân. Phần kết bài, chúng ta cần khẳng định lại cả hai bên là chính trị gia và các cá nhân đều phải có trách nhiệm giảm thiểu tác hại tới môi trường. Các bạn hãy luyện tập từ vựng chủ đề cho bài này bằng các dạng bài tập của IELTS nhé. Chúng ta có nhiều dạng bài tập như kết thể, kiểm tra, thể ghi nhớ, chính tả. Bên cạnh đó hãy làm một số bài tập để luyện tập các từ vựng chủ đề và lập luận cho đề bài này nhé. Phần đáp án cho các bài tập này các bạn có thể xem trên website. Exercise 1. Fill in the blanks with the appropriate form of the word in the given word bank. Exercise 2. Fill in the blanks with the appropriate vocabulary. Exercise 3. Choose the correct word or phrase to complete the sentences. Exercise 4. Match the beginnings of sentences up with their corresponding endings B. Exercise 5. Identify and correct the errors in the following sentences. Exercise 6. Match the words with their definitions. Exercise 7. Rearrange the words to form correct sentences. Hy vọng với phần giải chi tiết và bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề đồng ý hay phản đối quan điểm của đề bài. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán IELTS năm 2023 mới nhất cho đợt thi sắp tới nhé. Xin cảm ơn.